Karibu na asante kwa kuendelea kuwa nasi. Zipo taasisi na kampuni mbalimbali ambazo zimekuwa zikisaidia hasa kuboresha huduma na mahusiano kati ya kampuni za hapa Tanzania pamoja na wateja wake katika huduma ambazo wanatoa, na wamekuwa pia wakitumia mifumo tofauti ikiwemo kutokana na ukuaji wa teknolojia na hasa matumizi pia ya AI ama akili mnemba. Tutafahamu kwa kina zaidi, na hapa ipo moja kati ya kampuni hizo zenye tunaye hapa ambaye ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Exotel, Sachin Bhatia. Karibu sana. You're welcome. We're very glad to have you. Thank you so much. I'm really happy to be here. Yeah. We're happy to have you too. Tutazungumza kwa lugha ya Kiingereza, lakini tutajaribu pia kwa muktasari kutafsiri kwa Kiswahili kile ambacho anakieleza. Karibu once again, and it's good to have you. Yeah. We would like to know a little bit about Exotel and its operations here in Tanzania. Sure. So Exotel has been around for over a decade. We started this in 2011. Our mission is, how do we make communication between businesses and humans more human? So how do you make sure that businesses are able to talk to other, their customers for various reasons, like we talk to friends. So today, if you talk to a bank or a telco, you speak to them in the morning, you speak to them in the afternoon, it appears as complete strangers. So our mission is, how do you make sure that you feel familiar and the customer feels heard when the business is talking to them? And very focused on emerging geographies. We have been around for 15 years. Southeast Asia, Middle East, Africa, those are the territories. And very happy to be in Tanzania now. For how long have you been in Tanzania? So we started, East Africa started for us about 10 years ago, starting with Kenya, Uganda. And very recently we have signed up with Azam, which is a very customer-centric company. And we have transformed their contact centers with our platform. So we just went live, I think, a few weeks ago. And then we are doing an event today, meeting banks and insurance companies to understand how they're looking at communications in Tanzania. Okay. Anasema kwamba Exotel imekuwa ikifanya kazi zake kwa miaka mingi, na kwa hapa Afrika Mashariki kwa takriban miaka 10 wamekuwa wakifanya na kampuni mbalimbali ikiwemo Azam Media, na kikubwa ambacho wamekuwa wakifanya ni kufanya hizi biashara ziweze kuzungumza na wateja, ama kampuni ziweze kuzungumza na wateja, kwamba mteja anaweza akawasiliana na watoa huduma kwa njia ambazo wao wanazitumia kurahisisha mawasiliano hayo kwa kutumia teknolojia za kisasa kama vile AI ama akili unde na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kubwa zaidi ni wanachokifanya ni kurahisisha ile uhusiano mzuri kati ya wateja na watoa huduma, ama kati ya wateja na kampuni mbalimbali ambazo zinatoa huduma. So you spoke about the AI solutions that you use. How does that work actually? So, okay, let's imagine that you and I are speaking, and you're a customer, I'm a business. And today, if a business wants to know that, did we do a good job, we send you a survey, right? We send you a survey on email or SMS that, did we do a good job? But if we actually heard that conversation, we would already know whether you are happy, frustrated. So with the generative AI, we are now able to listen to all conversations. You can run those conversations through, so these conversations could be your emails, your chat, your phone calls. And once you run that through, once you run that through AI, you can say whether the customer was frustrated, happy, did the agent do a good job, what are the top problems, and that's very, very powerful, right? So, so we bring in observability. That's one part of what we do with AI. And the second part is, there are sometimes these queries which are very mundane. What's my account balance? Where is your latest branch, right? If you want to know some of these things, AI can answer it without a human getting involved, right? So if this is basic queries, I'm a strong believer that machines will end up doing what machines can do, and hence humans should do what only humans can do. Right? So I think that is what the direction is now, especially in East Africa. Swahili as a language, we are able to do insights very well on the local language, but the conversation capabilities are still developing, right? So
once you start seeing phones, once you start talking to your phones. Thank you, Sachin. Just a so that I just translate, paraphrase and put it in Swahili. Mwenzangu amemuuliza ni jinsi gani unatumia AI ama akili unde kurahisisha mawasiliano kati ya kampuni watoa huduma pamoja na wateja. Akasema njia ambazo unazitumia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni kampuni kwa mfano zimekuwa zikifanya tafiti kujua jinsi gani ambavyo wateja wanafurahia huduma zao. Kwa hiyo wanaweza wakatuma zile survey ama zile za kujaza. Lakini kwa kutumia AI wanaweza wakatumia njia mbalimbali za kuwasiliana moja kwa moja kati ya mtoa huduma pamoja na wateja, kujua kama wanajisikiaje wakati wanajibu hayo maswali, wanafuraha ama kwa sababu anaweza akaandika pale kwamba anafurahishwa, lakini ukimsikiliza unapata ile test ya moja kwa moja. Lakini njia nyingine ni kwamba AI inasaidia kujibu yale mambo ambayo pengine sio lazima mtu ajibu. Kwa mfano kutaka kujua account balance, kutaka kujua mambo mengine ambayo mashine zingeweza zikawa zina taarifa na zikakujibu moja kwa moja bila kumtumia mtu ajibu hayo maswali. Naam, sasa tumkaribishe Udit ambaye ni mkuu wa Masoko. Udit, you're very welcome. So we started here briefly with Sachin and we're happy to have you too. Thank you. Karibu sana. Yeye ni mkuu wa Masoko, ama head of marketing kutoka Exotel. And we would also like to hear about your part in marketing, especially what have you actually seen in the Tanzanian market and how different do you operate? So I think Tanzania market is at the cusp of high growth right now, and the way I see the digital transformation is on the rise. I see in one of the emerging economies, this market have a huge potential to grow very, very fast. I think one of the research that I was reading recently, smartphone adoption is exceeding by 90%. So it is empirical for businesses to actually tap into the customer behavior. And the same research also says that about over 60% of consumers link customer experience to their loyalty. Having these two facets in place, I feel that customer experience would become a core differentiator for Tanzania businesses, right? And we are all living in the experience economy. In that experience economy, we eat basis the user reviews, we travel and stay basis user reviews. So it's very important to tap into the behavior the way consumers are doing. And Tanzania is at that inflection point to grow very, very fast, both digitally and from an experience economy standpoint. Mwenzangu hapa amemuuliza ambaye ni mkuu wa Masoko wa Exotel kwamba analionaje soko la Tanzania mahali jinsi ilivyo, lakini amezungumza kwamba matumizi ya digital ama masuala ya kidijitali yako yanazidi kukua. Watu ambao wanatumia kwa mfano simu janja, smartphone, inazidi 60%. Kwa hiyo ni wakati sasa wa hizi kampuni kutumia nafasi hiyo kuweza kujua tabia za wateja, ama customer behavior, kwa sababu tayari wapo kwenye platform mbalimbali za kidijitali. Kwa hiyo ni rahisi pia kuweza kurespond ama kupata kile ambacho wanakiona kutokana na huduma ambazo wanazitoa. Today you're currently preparing for the upcoming event. What message do you perceive to the participants, and what are you going to discuss about? Yes, I'm very excited about the upcoming event today that we are hosting in Tanzania, in Dar es Salaam. One of the key areas that we are listening from our customers is about how do we make AI real for customer experience. We actually want to go beyond hype. We would like to be sharing practical use cases in the industry, practical use cases in different industries like banking, financial services, insurance for that matter. And we would be sharing certain success stories that we have implemented around customer experience in other emerging geographies as well. How can you actually implement AI? Is AI your first step for customer experience, or is identifying the right goal, what you want to achieve from the customer experience to deliver what a customer needs? I think I'm very excited to be sharing all these information in the upcoming event in the evening today. Sasa mwenzangu amemuuliza kuhusiana na event ama tukio ambalo wanakwenda kulifanya leo. Ni tukio ambalo linakutanisha
wateja wao ambao wamekuwa ni kampuni mbalimbali. Kwa hiyo viongozi wa hizo kampuni watakutana nao, watasikia kutoka kwao namna ambavyo wanaona experience yao ya matumizi ya AI katika kupata customer experience, kupata ile wateja wanaonaje namna ambavyo wamekuwa wakitoa huduma zao na vitu kama hivyo, kuangalia pia zile changamoto ambazo zimekuwepo na kuona jinsi gani ya kuengage na kuleta solution nyingine kubwa zaidi katika masuala haya ya matumizi ya akili unde katika kudumisha uhusiano mzuri kati ya kampuni ama kati ya watu wa huduma na wateja. Na turejee katika mazungumzo ambayo tumekuwa nayo hapa tukizungumza na viongozi waandamizi wa kampuni mashuhuri ya Exotel ambayo imekuwa ikifanya shughuli zake hapa Tanzania na katika nchi mbalimbali duniani kuboresha mawasiliano kwa kutumia masuala ya teknolojia, kurahisisha uhusiano mzuri kati ya makampuni na wateja wao. Hilda. Naam, good luck. Na ni katika sekta ya BFSI ama Banking Financial Services pamoja na Insurance, masuala ya benki, huduma za kifedha pamoja na bima. Na hapa tunaye Sachin Bhatia ambaye ni mwanzilishi mwenza na mkuu wa biashara za kimataifa. Tuko pia na Udit Agarwal ambaye ni mkuu wa Masoko. Na awali tayari tulikushaanza mazungumzo nao, tunaendelea hapa kama ambavyo pia tulikwisha anza. Sachin, would like to know what are the benefits of partnering with Exotel, especially in enhancing the customer engagement in Tanzania? Sure. So a lot of companies usually come with the prescriptive way of how it should be done. Exotel likes to first listen to the customer. We believe that you should not find a nail to a hammer that you have, which means unless there is no problem, you should not solve it. So our usual approach is we work very closely with the customers, understanding what is their vision and what is the situation on the ground. It doesn't matter what's happening in the world. Mm-hmm. If we can take you from point A to point B and point B is progress, that's good for the business. So Exotel is strongly working with business, closely working with businesses to take them forward in their own journey, rather than comparing with what's happening in the world. Mwenzangu amemuuliza ni faida zipi za makampuni kufanya kazi na Exotel, na akasema kitu ambacho kampuni zitafaidika ni kwamba wao wanachokifanya zaidi ni kuangalia maono ama vision ya kampuni na kuwasaidia kwa kuzingatia uhalisia wa mambo jinsi yalivyo kwenye soko bila kulinganisha na hali jinsi ilivyo katika maeneo mengine duniani. Kwa hiyo wao wanachokifanya, wanafanya kazi kwa karibu na hizi kampuni kuwasaidia kupita katika ile njia yao katika maono ambayo wanayo, kuwasaidia kuengage kwa karibu zaidi na wateja wao ili kuweza kufikia maono ambayo wanayo. If I can just add a little bit. Okay. I was meeting a business yesterday and they still have, this was a bank, and they still have a lot of people walking into the branch. Whereas there is another business where a lot of interaction is happening on phone. So for the branch customer, it's important that the digital adoption happens. For the phone customers, they would want the app adoption to be more, right? So these are different problems that you realize. You don't prescribe the same solution. Their customer engagement journeys are different. So from branch to phone to app. So you have to basically move in that direction. Amesema kwamba wamekutana na biashara, kuna kwa mfano benki, kuna ambao wanafanya kazi kwamba wafanyakazi wao wengi wako kwenye tawi. Kwa hiyo hata wateja pia wanatakiwa kuja kufanya kazi kwenye tawi. Lakini kuna wengine wanatumia zaidi simu za mkononi. Na kuna ambao wanatumia pia app. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba katika hawa wote kila mmoja ana changamoto zake. Kila mmoja anahitaji solution kulingana na changamoto zake. Kwa hiyo ndicho ambacho wanawasaidia, lakini kuna ile engagement ama kutumia hizo njia zote, kwa maana ya kwamba benki kwenye tawi, kwenye simu na kwenye app. Kwa hiyo vyote hivyo wanavifanya na wanasaidia kampuni kuweza kutumia vyote hivyo ili kuleta ufanisi. Sure. Udit, let's hear about the marketing strategies that you plan to implement, especially in enhancing the visibility of Exotel here in the Tanzanian market. Sure. I would like to start from our brand promise. And our brand promise is that we would like to engage businesses like a friend. And the way I would like to see build visibility is around 3 areas. One, focus on customers. Bring their stories out in the market to inspire the peer companies to deliver a superlative customer experience for their customers. They definitely expect
and their expectations are that the experience has to be flawless. The second, we have been partnering in this journey with our service partners, and we would like to go along with them to make sure that we land success together. We build businesses together. We create a momentum that is suitable for economy, that create jobs, and that is more believable for the entire economy as well. The third area I would like to focus about, Exotel is a global company. We are present in more than 50 countries. We have expertise across different industry verticals, whether it's banking, financial services, insurance, or you talk about automotive, or you talk about e-commerce. We have solved business problems in these areas at an expert level. We want to bring those use cases in Tanzania. We want to bring that level of experience in Tanzania. We have worked very strongly in emerging geographies, right across from India, Southeast Asia, Middle East, Saudi Arabia. So there are certain problems which are similar, as Sachin said, and we are committed to solve those problems together. So my plan to build visibility is to showcase stories, to deliver a brand promise that we want to stand by for our customers. Sasa anasema kwamba wanafanya kazi kwa karibu na kampuni kama marafiki, na kwa ufupi tu anasema anachomaanisha ni kwamba wao wanafanya kazi kwa karibu na hizi kampuni kutatua changamoto kulingana na mazingira yao. Akasema kwamba wanafanya kazi na kampuni nyingi na nchi nyingi duniani, Saudi Arabia, Mashariki ya Kati, India na maeneo mengine duniani. Zipo changamoto za hizi kampuni ambazo zinafanana, lakini ziko changamoto ambazo zinatofautiana. Zote hizo wanatafuta solution ambazo zinaendana na mazingira, kwa sababu wao wanapofanya kazi na kampuni, wanafanya kazi na hizo kampuni kama marafiki, na wanafanya kazi kwa karibu na hizo kampuni. Kwa hiyo hata zile changamoto